నాలుగు మాటలు ఇంగ్లీషులో చెప్పాలని తహతహలాడుతున్న మా 4వ తరగతి గైనమ్మేట్ గొంతు వంశ గొంతు అయిన జ్ఞాన ప్రసూనకు ఇదే మా ఆహ్వానం. Good morning everyone. My name is Vijnana Prasuna, studying 4th class. I wish you all very happy Independence Day. Today is 15th August. We are celebrating Independence Day of our country. We got freedom on 15th August 1947 from British rule. Independence Day is a national festival of India. On this day, we remember our brave freedom fighters. This day teaches us the power of unity. I am proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat.